thank you for joining us. I am Anarita Bashalieva, along with co-host Dr. Victor Fett, Dr. Katerina Shrey, and our program producer, Professor Larry Shrey. We host a weekly discussion panel on Russia's war on Ukraine with guests from Ukraine, military experts, medical personnel, academics, artists, literary figures, and relief workers. Our panel is recorded and circulated nationally and internationally. We appreciate your comments and feedback. Special thanks to Marshall University Libraries and MUIT for making this weekly event possible. If you are joining us live on Teams, please feel free to use the chat to post any questions for our guests. Today's guest will be introduced by Dr. Victor Fett. Thank you very much, Anara. It is a pleasure to have you all watching live on in recording to our week 208, which unfortunately almost marks 4 years of the full-scale Russian aggression in Ukraine next week. Today, we are glad to welcome one of the leading Ukrainian poets who writes in Russian. Iryna Yevsa joins us from Germany. Iryna is the author of 14 poetry collections. Her work appeared in numerous literary journals and anthologies. She co-edited many anthologies, and last volume of her poems appeared in Freedom Letters Publishers in 2023, and it's called Deti Rakhili, Rachel's Children. Originally from Kharkiv, Iryna, since the 2022 invasion, has been living as a refugee in Darmstadt, Germany. We will conduct this reading in our format, which is bilingual. And here is the first page. We have Russian text by Iryna, the author, who will read it first. And then we have English translation by some of the most renowned modern translators. Across, in this case, across the world, Yana, Anna, Dmitry, and Jamie are in the United States, and Olga is based in the Netherlands in Europe. These poems, most of them were written in the recent years. I will ask Iryna just to go ahead and start with Death is at the Doorstep. Пожалуйста, Ирина. Да-да. Смерть в дверях, и жизнь свои принимает меры, с рукава снимая тонкие волоски. Внутрь себя глядит угрюмо, а там химеры ужаса и тоски. То соседский Валька твой угоняет велик, то, посеяв нож, в подъезде ревешь ревмя, то поддатый отчим снова тебе не верит. Там верещит ремня, звук в ушах, как будто кот молоко лакает, или клацают на комоде часы, темно. Ты не спятил, эта жизнь тебя отвлекает, увлекает на дно, вертит щепкой в мутной вихреобразной яме, холодит ступни, щекочет песком живот, забивает рот, обматывает слоями около плодных вод, поле стерев, лишив дыхания, зренья, слуха, из глубин своих пузырь с пустотой внутри, наконец, легко выталкивает, и сухо той в дверях говорит: бери. Thank you. Anna, please. Anna, you need to unmute yourself if you're muted. Yes. Yes. Can people hear me? Yes. Okay, because the whole transmission freezes
every few seconds for me, and I hear sound dipping in and out. We are fine. I don't know if it's on my end. It is on your end. We are fine here. I heard Iryna very smoothly. Okay, very nice. First of all, I would like to formally greet and thank Iryna. Iryna, приятно наконец-то повидаться с вами живьем. Мне По-моему, я тоже ни в каких очень. чтениях с вами вместе не Ну, будем думать, что это не участвовала. последний раз. Я очень рада. And now I shall read my translation. Death's at the doorstep. Life begins taking steps. Plucking fine hairs off the sleeve, it gloomily gazes inward. And there she finds specters of dread and grief. Now your bike gets stolen by the neighbor kid, Val. Now you've lost your pocket knife, you cry in the yard, can't stop crying. Now your half-drunk stepdad again suspects that you're lying. He screeches, "Let me go get the bell." The clicking in your ears sounds like a cat licking milk from a saucer, or the clock clacking loud on the dresser. The room is dim. You're not cuckoo. It's just life tricking you, flicking you like a stick into the maelstrom, mucky and grim, sweeping you down, chilling your feet, tickling your belly with sand, stoppling your mouth, swaddling you in amniotic fluid, obliterating your pain, dismantling your hearing, eyesight, breath. Finally, she stirs, a bubble of void, out of its depths deftly. And dryly she says to the one on the doorstep, "All yours." Thank you. Thank you, Anna. We move now Спасибо. to the next poem. Мы передвигаемся к стихотворению «Той зимой». Мгм. Translation will be followed by Yana Kane. Iryna, пожалуйста, please. Я хочу сказать, что вот здесь будут стихи о войне, в том числе и это, которое я сейчас прочту. Вообще они у меня выстроены, ну, практически по хронографии. Это такой большой цикл. И Let вот me, весь этот, я переведу. весь This этот will be цикл... Мгм. This will be few poems about the war, which are built as a complex, as a series of poems chronologically. Да. Вот, и весь этот цикл, он вышел вот во всей полноте в журнале «Пятая волна», так что если кому-то будет это интересно, то вы можете посмотреть. И для меня это очень дорого, потому что ну, вот там такой прямо цельный фрагмент жизни. Вот этой жизни от начала войны и практически до сегодняшних дней. This whole series of poems chronologically embraces the time from the beginning of the war to today. And if somebody is interested, this whole series was published in the European journal Пятая волна, Fifth Wave. It's a new journal. Спасибо. Той зимой я была его, а он мой. Дурочка с дурачком, я ему запрещала глядеть во тьму. Цепким плутать зрачком там во тьме, что качает в больном уме сотни убитых дней. На куски разломившийся дом, тоски, свист, перестук камней. Там стена, перекошенным ртом окна, воздух ловя трещит, день и ночь под завалами ищет дочь, спятивший часовщик. Холод лют, обескровленный город тих, пел, как пустой медпункт. У минут ускоряется нервный тик,
до частоты секунд. Сдвинь края этих штор. Не маячь, нельзя. Выруби ноутбук. Если б я вдруг закрыла ему глаза, он бы шагнул на звук. Спасибо. Спасибо. Thank you. Yana Kane, please, with translation. Thank you very much. I also want to greet Irina. Irina, здравствуйте. Очень здорово слышать живой голос, наполняющий эти слова. Но мне интересно было, что ваш голос похож на тот голос, который я слышала в своей голове. Как хорошо, как я это люблю. I was greeting Iryna and telling her that it's very exciting for me to hear the living voice that fills the words of the poem. And I was delighted because that voice's intonation, that voice's quality was similar to what I heard in my mind as I was working on this text. So it's really great. That winter, I was his. He was mine, a she-fool with a he-fool. I held the line, forbade him to gaze into the dark lest his eyes stray to enter a haze that sways, that sickens the mind with hundreds of murdered days, where desolate whistling pierces a home broken to pieces, stones rattle, rolling away. There, windows agape, a wall gasps for air as it crumbles. Days rise and nights fall. A clockmaster gone insane keeps searching the rubble. He calls for his daughter in vain. In the cruel chill, the city, bled white, lies still, like an empty first aid station. Minutes twitch, their nervous tick, speeding up to seconds. Close the blinds, hide. It's blackout time. Switch off your laptop here. Even if I had suddenly covered his eyes, he would have found it all by ear. Спасибо. Спасибо вам. Thank you, Yana. Thank you. Спасибо. We can move to third poem, back to Anna, from East Coast to West Coast of the United States. And first, back to the author in Germany. Iryna, пожалуйста, третья. Угу. У него белоснежная спальня, где 3 окна с видом на море, скрипит по ночам сосна. Каждый вечер его в коляске вывозят к молу. Плосколицая тайка, 15-я жена. Но он хочет назад, в Гоморру. Вздор, Гоморе капец, ему говорят, окстись. Все твои кореша давно переплыли Стикс. Да и сам ты усох, как мумия богомола. Кормят с ложки протертым супчиком. Но старик головой мотает, переходя на крик. Нет, жива Гоморра, машет лапкой в пигментных пятнах, мол, врете, есть коридор общаги, комната 26, где жила зимой подружка его с Алтая. По холодному полу шлепала босиком, на спиртовке варила кофе свой с каймаком. Рыжая, аж золотая. Ты простынешь, он говорил ей, халат надень. Зарастало стекло морозом, и каждый день приносил им дурные новости из котельной.
Утром в чашке литком позвякивала вода, и тепло им было только во тьме, когда он ловил губами крестик ее нательный. К счастью, Тайка не знает странного языка, но она претерпелась к выходкам старика, и когда он опять заводит «хочу в Гомору», вытирает ему салфеткой слюнявый рот. Из комода привычно памперсы достает и кивает «Окей, tomorrow». Спасибо. Спасибо. Back to Anna, please. Anna. Its three You're- windows peer at the sea. Okay. In the dark, a pine creaks by the door. His placid-faced Thai wife, number umpteen, steers his wheelchair for an evening stroll down to the pier. But he wants to go back to Gomorrah. You're nuts. Gomorrah's kaput, people say. Gather your wits. All your buddies have long floated across the Styx, and you're as brittle as the corpse of a sparrow. They spoon pap into his mouth, but the oldster kicks and screams, refusing his slurry. No, long live Gomorrah! He shakes his liver-spotted paw. It's a lie, you're wrong. There's still that dorm hall, that room 29, one winter a home to his girl from Altai. Her bare feet would hit the cold floor with a smack, while she boiled in the spirit lamp her coffee with kaimak, her hair so red it was gold. You'll catch a cold, put on your robe, he'd say. The glass grew hoary with frost. Every day the news from the boiler room was the worst. In the morning, ice slivers clinked in the water glass. The two of them weren't ever warm unless his lips fished in the dark for the small cross on her chest. Luckily, the Thai wife doesn't know his strange tongue. However, she's used to the wacky ways of the old man. Whenever he starts the same tune, "Take me back to Gomorrah," she dries off his drooly mouth with wipes, deftly reaches into the drawer for diapers, and nods. Okay, tomorrow. Thank you. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Thank you, Anna. I know you need to go, so you have a chance to say a few words, please, if you wish, in both languages, for the record. Wait, Да. Anna? By some reason, your microphone is breaking. We don't hear you right now. I'm not speaking. I just said, if you wish to say a couple of words before you go, you're welcome to do it now. Just wanted to thank you for the invitation. Wanted to say hello to all the fellow translators that I see here, to Yana, to Jamie, to Dmitry, I don't know where he went, whom I've all know a little bit, and it's just such a good forum to see them. Very grateful for the audience, and very grateful to the poet for providing me with this really good poetry to translate. And again, thanks, guys, and it was good to be here. Thank you very much, Anna. Большое спасибо. We will move now to poem number 4, which was translated by Jamie Olson. And if Ирина, перерыв не нужен? Мне нет. Нет? Хорошо. Тогда я попрошу вас прочесть четвертый номер. Jamie will be reading his translation after that. Please. У каждого есть бесценная чепуха,
которую он хранит. Обрывок бечевки, фантик, фрагмент стиха, таинственный эбонит, счастливый билетик, связка ключей от той квартиры, окном на юг, куда ты без лифта, с 1 на 6. И дверь открывалась вдруг. В бедламе отъезда этот священный хлам, а стоит ли он возни? Сбивая предметы, ищешь по всем углам, да где же она, черт возьми, монетка вон та, вершина его даров, цедулка из никогда. Тебе подмигнул бы пристальный Гончаров. Залоги любви, ну да. И там, где толпа клубится у врат, боясь, что не заберут в теплынь краев, где в озерах спит красноперый ясь, скользит золотистый линь, тревожишься об одном, подходя к черте. Позволит ли пронести тот синий стеклянный шарик, что в суете успел ты зажать в горсти? Спасибо. Thank you. Jamie, please. Sure. I wanted to start by just saying how exciting this is for me to hear the work by other translators of Iryna's poetry. And some of the translators have translated poems I've translated myself. So it's just really interesting for me to hear these translations, and also it's my first time seeing Iryna in person or live. So that's also something that I'm really just enjoying. Iryna, здравствуйте, я очень рад вас видеть вживую. Я тоже, Джейми, да, наконец, вот спасибо Виктору огромное. Okay, I'll read my translation now. I call this translation in English "Blue Glass Globe," although it's untitled in Russian. Everyone has got a priceless trifle that they want to keep. A candy wrapper, piece of twine, or snippet of verse. A cryptic slab of ebonite, lucky ticket, or ring of keys to that apartment with southward views, where you would climb 6 floors to watch the door spring open. In the bedlam of departure, all that marvelous crap, and was it worth the fuss, you hunt for in a frenzy. Now where the hell is it, that damn thing, that little coin, that relic from a time you've lost? Goncharov's silver gaze, a lover's pledge, would wink back at you, yes. And there, as the crowd maddens at the gates, afraid to be turned back from Edens where red-finned orphs doze in the lakes, where golden tenches drift by, you will think of one thing only. Will they let you come across with that blue glass globe you took as you fled and clutch now in your fist? Спасибо. Thank you, Jamie. Спасибо огромное, Джейми. Пожалуйста. We didn't plan for a large critical discussion. This is much more modest gathering to show and record and chronicle what is going on. But since Jamie is teaching all this stuff as well as translating, I asked Dr. Olson to say a few words maybe from outsider's perspective, because other translators, of course, are native Russian speakers born in some part of the Soviet Union, as far as I understand. And a lot of things we write and create there probably
one would deem untranslatable to start with. Пожалуйста, Джемми, я просто сказал, что хотелось бы услышать слова аутсайдера, который не родился с этим всем, с рифмами на линь и ясь, с нашими врожденными встроенными схемами. Right, thank you. First off, let me say I'm not really teaching this stuff. I am an English professor, so I'm right now, for instance, I'm teaching a class on the American Dream, and I'm teaching first year composition for freshmen. So it's very rare that I get to teach, especially contemporary Russian language poetry. But when I can, I work it into my literature classes. So about Iryna's poetry, I would say a couple of things. I first read her poems, I believe, in around 2010. And at the time, I was looking for poetry to translate. And you know, my path as a translator is a much longer story. But at that point, I had realized that it would be a better approach than what I had done before, to work with living authors where I could seek permission from them and translate their work and make sure that that I had all my copyright ducks in a row. And will you say it in Russian, or do you want me to digest a little bit? Oh, you could, yeah, that would for be, those I think, who don't have live English. Доктор Олсон говорит, что он, собственно, не преподает поэзию, не часто это получается, в основном английский, американскую литературу, но когда он может, он это делает, и что он впервые познакомился с поэзией Ирины где-то лет 15 назад, и хотел работать с современными авторами хотя бы из-за проблемы авторских прав, которые бывают в этой работе. Yes, please. Спасибо, Victor. And so I first encountered Iryna's poetry in so-called thick journals or fat journals. So back then, you know, long before 2014, 2022, I read her work in Russian journals like Znamya, Zvezda, Novy Mir, these kind of major Russian thick journals. And immediately I felt the connection to the sound of her poetry. And that's what drew me in. I essentially was going through these journals and reading which poets were being published at the time and looking for poems that just spoke to me in terms of just how I heard them when I read them. And I my specialty is, as a scholar, my specialty is American poetry. So I was looking for something that I felt I could bring into English in translation that I could hear in Russian and thought I could reproduce in English. Доктор Олсон специалист специфически по американской поэзии, поэтому, когда он читал толстые российские журналы лет 15 назад, и «Знамя», «Новый мир» и другие, он вслушивался в музыку слов и хотел выбрать автора, который ему созвучит, чтобы передать это на своем английском. Mm-hmm. And even back then in those poems I was reading it around and these ones had been published, you know, somewhere between 2008 and 2012. Even then, the poems that I was reading by Iryna were they were set in Ukraine. They were in Russian, of course, but they had a Ukrainian context, and I found that really interesting. I've never been to Ukraine myself. So it was something that I understood. I understood this post-Soviet environment that she was writing about in her poems, but I had never been to the specific places. So I guess I could say there was some sort of exotic element that drew me into.
the Russian poetry was familiar, but the Ukrainian context was new to me. Русская поэзия, конечно, была знакома переводчику, но речь идет о стихах, написанных уже в постсоветское время в Украине по-русски. И, конечно, для переводчика, который не бывал в Украине, контекст был довольно экзотическим, но он явно отличался от мейнстрима в России, надо сказать. Mm-hmm. And like much of modern Russian poetry, Iryna's poems are written in regular forms, rhyme and meter. You can see this in the poems that we've read already today, and that offers a challenge to a translator. And it's always difficult to translate form into English in a way that doesn't feel too heavy-handed, because English readers, I mean, in American poetry, we just don't have the same expectations, the same formal expectations that Russian readers do. So it takes a very delicate approach in order to get that to work in English. And I think the translators that we've heard from already today and we'll hear from later have done that really well with her poetry. Да, одна из, конечно, главных всегдашних проблем – это размеры рифма, которые, особенно рифма, утрачены в американской современной поэзии, поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы не переборщить с этими уже чуждыми элементами. И то, что мы слышали сегодня, переводы других переводчиков, похоже, что они с этим хорошо справляются. И я добавлю от себя, что это действительно, I will add from myself, it is really, really a big challenge. And not everyone is skilled enough in English to feel this from native Russian language-born people. Не все, чей русский является родным, и даже с хорошим английским, могут чувствовать вот эти, ну, даже не нюансы, а инструменты. Okay, and the last thing I'll say is that Iryna's poetry has it's sometimes is very colloquial, very spoken, but then it also has like very highly literary language. So it kind of runs the gamut all the way through these different levels, different registers of language. And just to give one example, I think one of the first lines I translated by her was from a poem whose first line is "Не хнычь, хлебай свой суп," which I translated into English as "Don't whine, just eat your soup." And that line is a perfect example because it's kind of colloquial, but it also is very regularly structured in terms of its meter. And in my family, it's become a kind of refrain that we tease our daughter with. If she's not eating her food, we'll say "Не хнычь, хлебай свой суп." Yeah, this is interesting. Эта фраза стала присловием в семье переводчика. Да, я поняла. Не хнычь, хлебай свой суп. Сама по себе он говорит о том, что ваши стихи используют огромный регистр словарный, лексический, всех слов от простого сленга до очень высокого штиля. И все это еще заключено в размер, поэтому это, конечно, очень большая задача все это делать. Спасибо. Да, я думаю, что это очень трудно, хотя я этими категориями мыслю, я не делаю это намеренно. Я понимаю, что язык должен быть живым, поэтому там должен быть сленг, там должны быть всякого рода слова, всякого регистра, потому что мы так разговариваем, я так разговариваю, да, и многие мои друзья, мы все вмещаем, насколько возможно, много. This is the nature of how the poet and her circle of friends talks. It's not this huge register is not made for purpose. It's organic to the language people talk. So a poet doesn't really think specifically to use this or that speech. We feel that everything should be there.
Спасибо. Thank you, Iryna. Thank you, Jamie. We will now move to a second half of the reading. And we have Dmitry Manin, I believe. Dmitry, please unmute yourself and open yourself if you're Already here. done. Can you Okay. hear me, just in case? Yes, Okay. we do. Спасибо. The poem is called In Memory of the Peninsula, and just for the sake of those who don't know the Eastern Hemisphere, that's Crimea, which is extremely dear for Iryna, as far as I understand. The place of special power. Я сказал просто, чтобы объяснить тем, кто не знает, что это про Крым. Спасибо. Это про Крым, да, и это опять-таки одно из громадного цикла. Я думаю, что вот я эту книгу издам, в которую будут входить только крымские стихи. Их очень большой массив у меня. Но вот я и хочу эту книгу назвать «Памяти полуострова», потому что это мое такое затянувшееся долгое прощание, как называет один из самых любимых моих фильмов. Вот. И просто мне кажется, что она должна выйти. Ну, вот. Вот это одно из них, и собственно, это же стихотворение дало и название всему этому громадному циклу. This is one of the important poems of the giant series of poems dedicated to Crimea, to the Crimean Peninsula. And Iryna plans to finish the large book by the same name. Of course, everybody remembers that Crimea was occupied, annexed by Russian Federation in 2014. So this poem was written before the full-scale invasion, as many others. We will ask Iryna first to read the Russian part. Iryna, пожалуйста. Дом открыли, флигель, шорохи тростника запихнули в глечик, кофе спеша смололи. Даровали слизню имя 3 толстяка, пауку Самсон, пятнистой лягушке Молли. Навестили пляж, базар обозрели где, разведенный спирт назвали татарской чачей, черенком листа червя в дождевой воде, продавца чурчхелы дерзким вождем апачи, дополняя смыслом, но не лишая прав, всякую тварь живую мы воплотили в паре, с новоязом пришлых, сущее переврав, и уснули, рухнув. Господи, как мы спали, ничего не слыша, навзничь, потом ничком, сны овечьей шкурой пахли и молоком, по краям холмов цикорием глубели, тул левант, клешнями крабы скребли по дну. Мы проспали голод, смуту, позор, войну, наводненье в Ялте, засуху в Коктебеле, передел пространства, времени торжество над селом сиротским, что по ущелью вьется. И проснулись там, где не было ничего. И забыли напрочь, как ничего зовется. Спасибо. Thank you. Спасибо, Iryna.
translation by Dmitry Manin. Please, Dmitry. Прежде всего, я буду не оригинален и повторю все то же, что уже сказано, но только от своего имени. Я ужасно рад наконец повстречаться с Ириной, с источником этих волшебных звуков. I will unoriginally repeat what everyone else said already. I'm very happy to meet Iryna for the first time. The source of all these magical sounds, those mesmerizing rhythms that I try to reproduce in English. And I'm not really trying not to be too heavy-handed. I like to be heavy-handed. In memory of the peninsula, we unlocked the house, the wing. Sorry? Marina, I think you need to mute yourself. We unlocked the house, the wing, into the earthen jug, stuffed the rustle of reeds, hastily ground some coffee. We gave the animals names. 3 fat men was the slug, the spider was Samson, and the spotted frog, Sophie. We went to the beach. We surveyed the market where we recognized the diluted alcohol as tartar chacha, an earthworm in a puddle as a twig of pear, and the Churchill cellar as chief of the Apaches, complementing their meanings but preserving their rights. We gave each creature a twin incarnate in a word. Of the newcomer's speak, of the newcomer's newspeak that turns everything into lies, and we plunged into sleep. How we slept, good Lord! Our dreams smelled of sheepskin and wool and milk, glowed chicory blue on the outline of the hill. We lay face up, then face down, deaf under the spell. The levant blew, crabs foraged on the sea floor. We slept through mutiny, famine, infamy, war, flooding in Yalta, and drought in Koktebel, and over the valley where the orphaned village wound, a triumph of time and reallotment of space. And we woke up where there was nothing around, with that nothing's name irrevocably erased. Спасибо, Дмитрий. Thank you, Dmitry. Да, This это was была такая большая работа. И как я люблю, когда переводчик для того, чтобы максимально передать не буквалистски каждое слово, а максимально передать интонацию, просто спокойно берет и меняет имена, да, и прекрасно, что не Молли лягушка, но вот вся структура стихотворения сохранена. Мне кажется, что это главное, что можно сохранить при переводе вообще. Вот это музыкальное, это просодие. Iryna says that music preserved in the translation is great, and she loves when translator takes the initiative to play with sound against the sense and even replace some names which are present in the original more for music than for specific name. We all face these wonderful situations, and translator's work is completely amazing. Dmitry is a master of translating very complex
Russian language poems. He will read two more poems. This one was actually published in Dislocation, which is the first anthology by of poets translated by Kapilko or Coin Bank Group that we were honored to host on our program. If somebody is interested, I will send links to all three large sessions of Kapilka featuring many Russian and Ukrainian language poets. Number 6, also translated by Dmitry from the same anthology, is one of the very important and I would say quite widely known now wartime poems by Iryna Yevsa. Ирина, пожалуйста, не проси у власти. Не проси у власти, не верь родне, сват продаст и Шурин, потому что в честной твоей стране каждый пятый шулер. Кто из них твои отберет гроши, наплевать обиде? Будь как бомж, сухарь воробьям кроши, на скамейке сидя. Стерегись вещать на чужой волне пранкер или хайпер, потому что в доброй твоей стране каждый третий снайпер. Он по крыше катится паучком сквозь жару июля, чтоб совпало с беглым твоим зрачком поцелуй пуля. И пока скребешь пустоту чела, пьешь вино, болтая, над тобою носится, как пчела, пуля золотая. Затаись плевком, пузырьком на дне, следом на газоне, потому что в тихой твоей стране каждый первый в зоне, где в затылках чипы, жучки в кашпо, смертоносна сводка. Из билбордов машут тебе капо, улыбаясь кротко. Спасибо. Вообще, как удивительно, я скажу просто пару слов, что когда оно было написано вот этой большой войны, самой страшной не было. И не было вот такого, ну, явно так в России, вот этого жуткого диктата, практически террора, который там устраивает сейчас власть. Ну, вот картинка возникла, и она совершенно воплотилась в эти последние 4 года, и она все страшнее и страшнее. This poem was written by Iryna even before we had this full picture of full-scale invasion, which unraveled in last 4 years. And it is sad to see that these words just make a snapshot of what one can see and feel in Russia right now. Dmitry, please. I just want to say that this poem is in the rhythm of this poem is that of English ballad meter, and which works very well in English, and I like to translate poems written in this rhythm. Don't beg of the king, don't believe your kin, they'll squeal in a whiff. That's the way your fair land has always been, every fifth man a thief. Which one will rob you? What kind of scum? What the hell do you care? Live like a bum, feed the sparrows breadcrumbs on the bench in the square. Be careful broadcasting someone else's words, be it a prankster or hypester, because in this kindly country of yours, every third man's a sniper. Like a little spider, he skirts the roof, flirting with the heat of July,
so the bullet would meet in a kiss the furtive pupil of your eye. And while you drink wine, scratch the void of your brow, babble merrily, a golden bullet is darting around like a busy bee. Lie low like grass, like spit on the floor, like a stain on the rag, because in this peaceful country of yours, everyone's in the gulag. Wiretaps in lapels, microchips in the napes, the headlines are deadly, and the capo on a roadside billboard waves to you, smiling gently. Спасибо, спасибо. Thank you. Thank you, Dmitry. I want to ask if Olga Zvereva could manage to join us. I don't see her. Olga, if you are around, tell us. If not, I will read in your place. The next, many of these poems we just heard are definitely one of the best known now around the Russophone anti-war community. They are being reprinted and quoted and spread on internet. The production of this type of poetry is so widespread now. It's so sad and tragic to realize that without this war, we wouldn't have those lines. It's probably always so, but with technology, the same technology which allows us now to speak across the ocean and the continents, it's still very weird. Я просто говорю, что все эти стихи хорошо известны с помощью интернета, и все перепечатывают их, цитируют их, и просто странно и трагично осознавать, что без войны этих строчек, может быть, и не было. Ну, у меня очень много есть стихов, написанных без войны, но они про войну, как будто бы я написала их вот-вот. Кстати говоря, у Саши Кабанова то же самое. Вот, поэтому тут не всегда такая четкая взаимосвязь с войной, мне кажется. Not all, Iryna says that not all poems, of course, are directly about the war, and many were written before it, but I just saying the things are in the air. 7 номер, пожалуйста, Ирина, если может. Одна сгорела в собственной квартире, уснув с привычной примою в руке, а две других навеки укатили в Германию без слез и налегке. Один сбежал сражаться за свободу в чужой стране, озлившись на свою. Другой сказал: вернусь, и канул в воду, а третий просто в новую семью. И никаких осмысленных реалий уже не в этой жизни и не в той, где, как в тупом ментовском сериале, я и ответчик, я и понятой, остолбенев, покуда занят делом, увенчанный погонами Авгур, гляжу на обозначенные мелом пустующие контуры фигур, так вброшенные жильцами, коммуналки, оставшийся взирает дурачок на ручку от резиновой скакалки, на временем источенный сачок. Одна курить любила в этом кресле, другой читать на этом вот ковре. Давным-давно, еще без всяких «если», без точных дат,
мешкоями. Спасибо. Thank you, Iryna. Olga Zvereva is not here. She lives in the Netherlands in Europe. She allowed me to read her translation. One ended burned alive in her own flat, asleep, holding her usual cigarette. Two others chose not to return and fled to Germany, no tears and no regret. One fought for freedom in a foreign state, bearing a grudge against his native land. Another said be back, and still no trace. A third escaped to a new family. All daily chores are getting meaningless in my new life, and in the lives are lived. I'm here both a defendant and a witness, like in a dumb cop series on TV. I look all frozen, while a busy prophet in a cop's uniform works on his own at this new grim and unfamiliar void, the chalk outlines of people long since gone. It's like an empty communal apartment where a lone half-wit has been left behind to gaze at an old rubber skipping rope and a torn net that catch no butterflies. She used to smoke in this familiar armchair. He used to sprawl out on this rug to read long time ago, when our lives were not fractured, without two dates, with a dash in between. Спасибо, Виктор. Я слушала это стихотворение в Волином переводе в Висбадене. Но теперь я вот послушала ваше, вы прекрасно читаете. Спасибо. Самое замечательное, что она тут на слог короче, да, она его так в другую просодию перевела, но тоже в одну из моих любимых просодий. Yes, Olga modified the prosody a little bit. I would say not so much, but it's a little bit different. But it reads very well. Next, number 8, we have two more numbers, translations by Dmitry and Olga. Я покину is well known, translated actually by several people, and we were very happy that Iryna gave it to our anthology Year of Poetry, published in Kyiv. Please, Iryna, пожалуйста, я покину. Когда я его писала, мне казалось, что не я его пишу, а оно меня пишет. И оно меня так измотало, это стихотворение. Iryna says that it was extremely hard to write this poem. Я покину, сказал он, хлипкую эту лодку. Сил все меньше день ото дня. Мне война запускает костлявую руку в глотку и вычерпывает меня. Там внутри уже ни листочка, ни лепесточка, ни обрыва, ни пустыря. Посмотри, говорит, легка моя оболочка, легче рыбьего пузыря. Я уже не читаю книг, не включаю телек. За харчами и в норку юрк. Я законченный псих, затравленный неврастенник, и ни в помощь ни Фрейд, ни Юнг. Соскреби нас, Господь, стальным своим мастихином, до землицы сырой, до тьмы, и не надо стихов. Какие теперь стихи нам? Только бдение и псалмы. Дрожь как будто еще не выскочил из простуды. Стынет воздух на языке. Я давно уже ем из пластиковой посуды, прочей не удержать в руке. Рынок, елок, предновогодние позументы, дом в гирляндах, окно в синих блестках. Не вижу в целом.
Все на фрагменты расчленено. А еще он сказал, когда я рассыплюсь в этом судном взрыве на горсть песка, собери меня, Боже, заново, не поэтому, а смотрителем маяка, что уверен в одном: не тьма управляет светом, а его рука. Спасибо. Спасибо, thank you. Dmitry, please. Soon, he said, I shall be leaving this rickety boat. Day by day, feel my strength dwindle. War shoves its bony hand deep down my throat, scoops me out with a rusty ladle. There isn't much left inside, not a leaf, not a vine, not a river, a bog, a boulder. Look, he said, how light it is, this shell of mine, even lighter than a fish bladder. I leave my hole to get some food, then go back to sleep. No TV, no books, nothing doing. I've become a complete neurotic, a total creep. Freud won't help me, and neither will Jung. With your stainless palette knife, scrape us off, dear Lord, off the ground, to darkness and calm. No poetry, please. It's not something we can afford. Now it's only vigils and songs. I shiver as if I'm stuck with a nasty cold, and the air on my tongue feels chilly. I've been eating from paper bowls, for my hand can't hold the regular ones without spilling. Christmas trees at the market, candles variously scented, window garlands down the side. I can't see the whole, for everything is fragmented, broken down, and scattered wide. And then he said, when the judgment blast comes to blow it all to pieces, to dust and fuzz, Lord, put me back together, but not as a boat, as a lighthouse keeper, because he sees light and knows that darkness doesn't control it. It's his hand that does. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Thank you, Dmitry. Even for those who do not recognize biblical quotes, this still rings true, and I have seen this cited many times. Я слышал это стихотворение много раз цитируется, может быть, даже теми, кто не заботится о библейских цитатах, и о проверке, откуда возникают наши образы. Doesn't matter where our images come from. The last poem in our reading, we've already been here an hour, but we are not limited by time really. Maybe you're tired, but here is another very, very well-known, I shouldn't say popular, вот еще одно очень известное стихотворение. Пожалуйста. Смотри, смотри, он говорит, вон там налево от угла водонапорная горит. Сегодня башня умерла. А книжный, помнишь, испокон в нем жили Фрост, Петрарка, Пруст. Вчера все внутренности он, сложившись, выблевал из уст. А пруд, где я тебя пугал, к мосткам прибившимся жуком, там покореженный мангал присыпан пепельным песком. Они
в которых тьмы и тьмы. Взорвав, разграбив, порубив, уже убили все, что мы обжить успели, полюбив. Я тоже умер, если что. Теперь я видел монтаж. Взамен потертого пальто на мне солдатский камуфляж. Не тронь, я трэш, я не хорош, я не из тех, кто ищет слез. На свет не выйду, обомрешь. Мне пол башки осколок снес. Я только тело среди тел, что в яме общей сплетены. И если честно, лишь затем я отделился от стены, с трудом дождавшись темноты, боясь не вовремя позвать, что можешь ты, и только ты, меня по шраму опознать. Спасибо. Спасибо. Это последнее стихотворение. This last poem I will read again in translation of Olga Zveryeva. Look, would you look at that, he says. There, round the corner to the left, the water tower is in flames. The tower is already dead. Remember our good old bookshop with ghosts of Whitman, Frost, or Southey? It shuddered yesterday and shook, and spewed all guts out of his mouth. And the pond where I used to freak you out with a bug on the plank, all that remains is a wrecked grill, all dusted with grey ashy sand. Those hosts, yeah, hosts, killed everything where we once lived, that we once loved. They whose eyes are bright aglow with greed blew up, robbed, cut all that they passed. And I'm dead myself, you know. No more than a bad videotape. Instead of my worn-out old coat, I wear a soldier's camouflage. Don't touch, I'm a trash. I'm really filth. Not waiting for your tears to drop. Not coming to light. You will freeze seeing my head split out by a bomb. I'm just a body, interlaced with nameless bodies in a pit. And to be honest, I'm here against the wall, too hesitant to call you at the wrong time here, in darkness bleeding from afar. You are the only one who can identify me by my scar. Спасибо. Хороший Спасибо. перевод, очень, я тоже его слышала. Спасибо. Так что, да, и опять-таки рада, что в мужском исполнении он прозвучал, потому что, в общем, весь голос принадлежит мужчине. Thank you, Iryna. And this concludes our reading part. We still can have part definitely for comments, and I know that some of our viewers definitely want to make comments. And here, okay, Marina Tjomkina raises her hand, although not electronically. Very glad to have you here, Marina. Unmute yourself, please. Unmute yourself. Кажется, я сделала, Yes. да? Вы меня Да, слышите? сейчас все в порядке. Да. Всем Да. здрасте. Очень замечательное чтение, Добрый. переводы. Но я хочу сказать, что со мной вместе невидимый слушает мой муж, который француз. И он провел свое раннее детство в Париже оккупированном. Он много старше. И вдруг на 6-м стихотворении он не понимает русского. И мне казалось, что он не вслушивается в английский. И вдруг на 6-м стихотворении он сказал «This is a war». I translate this note. Потрясающе. Marina,
Marina, Нет, я еще, можно я добавлю еще, что это I человек, will, yeah, просто он yeah. находится вот в таком состоянии, которое вы описывали, Ира, в том стихотворении, где человек в спальне с 3 окнами, у него глубочайшая деменция, и он вроде как бы ничего не понимает. Боже мой, как поразительно, что он сказал, Да, и это вдруг война. он по Да, какому-то звуку, да, вот это все, что хочу сказать. Спасибо большое. Всем удачи во всем и мира. спасибо, да, Спасибо. всем нам удачи и мира, потому что мне кажется, что щупальца этой войны, они так все дальше и дальше идут, и почему-то я вообще, мне кажется, что я всю жизнь, как и в качестве человеческом, и в качестве поэта, да, я исполняю роль античного хора, потому что вот эти вот наполняющие голоса, да, они так, если каждый соло, но они в результате в этом хоре все сходятся, и я какую-то из книг своих назвала хор несогласных. Ну вот поскольку я в роли античного хора, все время вот эти мои дурные предчувствия, когда хор объясняет герою, что нет, ну там, допустим, ты не зарывайся, все не пройдет так легко, победа не настанет завтра, и все, да, вот, и я все время ловлю себя, что я из этой роли не могу выйти, а она даже как-то обострилась. Извините, я переведу, здесь много. А можно я пока возьму сигарету свою? Да, конечно. Comment was that, let me first translate, digest the comment. It was by Iryna, who said that for many years she feels her role as a poet as one of the ancient chorus in an ancient Greek play, chorus of many people. Even one of her books was called the chorus of those who don't agree, the chorus of unagreeable. And chorus function is to explain to the hero that victory is not here yet, that you should be humble and to observe, to witness. And this was in response to Marina's comment about her husband, who is much older and in dementia right now, and he is listening there on background to our reading, and in the middle he just said this is about war, and he doesn't understand Russian. He is from France, and he survived the Second World War in Paris. So this is very profound, and again we thank everyone for their comments. Spasibo всем за комментарии. Спасибо вам, Marina. Marina is also one of the authors of our anthologies. The word to our friend Igor Mandel now, and then to Yana Kanna. Igor, please. Both languages, if you wish. Both languages, okay. If you try. Yes. Хорошо. Ирина, очень рад вас видеть в первую очередь. Когда я пытался сделать вот эти рецензии, о которых Виктор рассказал, ваши стихи, я вас абсолютно не знал ничего. Но они бросились в глаза, и 2 рецензии опубликованы. Первая в журнале «Тайные тропы», а вторая, другая, в журнале, вот в новом журнале. Так, в первом было много поэтов. Я перечислял, по крайней мере, этих человек 12-13, а потом меня попросили сконцентрироваться на 2 или на 3. Ну и я вот именно сконцентрировался, то есть включая вас. Удивительная поэзия у вас, в которой сочетается абсолютно искреннее, так сказать, ощущение, ну, куда уж более искренне. Возьмем хотя бы последний стих, который вы прочитали. И абсолютно такой современный способ владения словом, языком.
это вот поразительно. Это редкий случай. Чаще всего либо одного не хватает, когда холодное такое, либо другого нет. А у нас тут редкий случай, когда, мне кажется, есть и то, и другое, и это здорово. Так что я очень рад, что теперь у меня помимо этого есть один вопрос. Но прежде чем задать вопрос, я тогда кратко это переведу. What I said, in fact, was just... Victor, I'm sure that translation is needed. It looks everybody speaks Russian. No, I'm not right. Or you want to keep English because for the future things. Okay, right. Right. So what I said is that I made 2 reviews on poetry anthology, which was published by Victor Fed in 2024 in Kyiv. And first time I did it for about maybe 12 or more poets. I selected how to follow them. But then in the second one, in New Journal, it was a requirement that I should be concentrated on small number of poets, and I decided that Iryna is definitely one of those to be concentrated on. And so I did. And then I said also that what Iryna is doing is just very high and very rare level of combination of the natural feeling and sometimes philosophical and impressionistic relation to reality and very modern style, the rhythmic style, writing style. She is a real kind of person who professionally knows the language and how to use it. I just found out a couple of days ago that you graduated in Literature Institute. Now I understand maybe better why. Maybe since all that time goes to the side. Окей. Сейчас вопрос. Очень короткий. Ну, вы можете отвечать длинно или коротко. Как вот вы живете в Германии? После переезда, как вы устроились? Как ваша жизнь вообще устроена? Все-таки это же не просто взять, покинуть Харьков, переехать в чужую страну. Как вы живете? Вы знаете, я же приехала сюда к маме. Ага. Она живет в Германии уже давно, в Дармштадте, это земля Гессен. Но меня чрезвычайно растрогали люди. Вот я все время об этом говорю, и я хочу об этом говорить, потому что все ожесточены, война, да, и очень сложные отношения между людьми, это тоже понятно. Но когда я написала в Фейсбуке, меня спросили, почему вы не уезжаете, я написала, ну я не знаю, смогу ли я взять билет, это же Харьков, там все платформы были заполнены людьми, наверное, так вот было, какая-то вот хроника той войны, Второй мировой, то есть там невозможно было человеку протиснуться сквозь эти ряды, стоящие на перронах. И тогда люди, с которыми я не знакома, ну вот виртуальные мои, да, друзья, френды, как мы говорим по Фейсбуку, они стали мне в мессенджер, в личку, посылать электронные билеты. И я их все просто сохранила как память. Вот. И очень многие мне предлагали, там, Ира, если вы выберетесь, то вот в Венгрии, еще где-то. Но, естественно, я поехала сюда, потому что мама, она, можно представить, как она переживала, зная, что я там. Приблизительно так же, как и мой сын, живущий в Нью-Йорке очень давно, но как-то мысль добираться до Нью-Йорка тогда казалась мне какой-то неподъемной. Можно я переведу
Здесь много. Yes, Igor just asked how is Iryna doing in Germany and how did she manage to go there in the beginning of the full-scale war 4 years ago. And Iryna thanked people, many people who helped her to get out, friends, virtual friends who invited her, and she has a family there. Her mother lives in Germany, and also she has a son, she says, in New York. So she was not completely alone. There was a lot of support, and she thanks everyone. Вот, поэтому я тут живу и, в общем, как бы свою жизнь направила на то, чтобы сделать жизнь моей мамы, ну, максимально удобной и облегчить ей, насколько можно, эту жизнь. И это мне помогло прийти в себя вот в первый год моей жизни в Дармштадте. Как-то меня восстановило, потому что когда ты переключен на другого, все-таки ты меньше думаешь. Но почему я сказала, что это стихотворение о смотрителе маяка писала меня? Потому что вот в таком состоянии я все время здесь нахожусь. И вот честно вам скажу, меня очень часто там приглашают выступать. Вот я бы там была в Голландии, здесь, в Германии, Берлин, Висбаден. Каждый раз, когда я получаю приглашение, я думаю, какой бы найти максимально вежливый предлог, чтобы отказаться и не поехать. Потому что внутри, мне кажется, я не восстановилась. Потом я взываю к собственной совести, говорю, некрасиво, неправильно, пересиливаю себя, еду, поездка, как правило, прекрасная, я в результате очень довольна. Но вот встроиться в жизнь нормальных людей, которые живут, радуются, да, занимаются своими делами, смотрят прекрасные фильмы, читают книги, мне до сих пор не удалось, но я очень стараюсь. I will translate. Thank you, Iryna. Iryna says that over these 4 years, she mostly had to take care of her mother, and this allowed to distract from everything. But she's in demand. She's invited to read poetry in Europe, in Germany, in Belgium, and the way she feels about it now is every time an invitation comes, she thinks how to reject it politely, and then she thinks that people need to hear her, and goes, and everything is going fine, but still she cannot live like people in this country would live normally, meaning people of Europe who are watching nice movies and reading nice books and enjoying life. Спасибо. Спасибо, Ирина. Я передам последнее заключительное слово Яне Кане, одному из переводчиков, нашему хорошему другу. The last comment and question, please, to Yana Kane. Yeah, I'm curious. I'll translate. Я переведу через. Yes, okay. I'll first speak in Russian and then translate. Я сперва спрошу, чтобы у Ирины была возможность подумать. Мне интересно было бы узнать, как меняется русский язык, ваш собственный язык, и, может быть, язык вокруг вас. Потому что русский язык как бы разделен на много, как дельта реки, на много рукавов. Как меняется язык, вообще язык поэзии в частности? Видите ли вы какие-то изменения за вот эти последние годы? И еще раз спасибо огромное.
Oh, and that I should translate into English. So my question was, I'm curious how Russian language, or maybe Russian languages, because it's kind of like a river delta. It's divided into many streams now. How the language is evolving, how is it changing in the last few years, both Iryna's own language, the language of her poetry, as well as the language that she is embedded in, the language of people speaking around her, writing around her. How is the language changing? Ну, вот, трудно мне ответить на этот вопрос, потому что здесь, в Дармштадте, вокруг меня в основном немецкий язык или еще масса языков, когда я еду по городу, разных совершенно, да, потому что многие общаются на своих родных языках, здесь такой интернационал. Вот, ну, естественно, я разговариваю со своими друзьями все время вот так. Вижу их рассыпанных теперь по разным странам. И мне кажется, что их язык или тот язык, тот русский, на котором они пишут свои стихи, я говорю о поэтах, вот, ну вот, допустим, там Таня Вольская или Дмитрий Быков, с которыми я разговариваю. Ну, в общем, я думаю, что меняется, понятно, содержимое стихотворения, содержание, то, о чем человек пишет. И в зависимости от того, о чем он пишет, язык, сама интонация стихотворения может быть какой угодно, там ностальгирующий, даже агрессивный. И само отношение к русскому языку меняется. Это тоже понятно. Внутри меня очень сложные процессы происходят. Я пишу на русском с детства. Я украинский выучила только когда приехала в Харьков поступать в университет. Я никогда не учила его в школе. Мой отец был военным, и мы даже жили не в Украине. Вот. Поэтому то, чем, да, и вот то, чем он для меня был раньше, ну, весь как бы язык, в который входит все, литература, живопись, музыка, потому что ты об этом думаешь на этом языке, пишешь на этом языке. Вот у меня так разделилось. Я могу читать на русском языке книги своих друзей, вот тех выехавших, да, если говорить о россиянах, в первые же дни войны. И то не все, не всегда. И я на нем читаю, естественно, ну, я и говорю о прозе и о стихах. Вот какие-нибудь рецензии, статьи, но я так же, как литературу, люблю кинематографию. И я не могу заставить себя посмотреть ни один русский фильм на русском языке. Мне трудно объяснить, ну, даже не новые фильмы, которые признаны хорошими, да, но те, которые я любила, да, в фильме Айвербаха, Тарковского, да, все вот это, как только я включаю, я не могу заставить себя смотреть, потому что у меня идет такой второй ряд, и я все время думаю, если вы сумели это создать, то как вы можете
идти и убивать, да, если все это принадлежит вам, а если вы идете убивать, то зачем все это было? Да, вот зачем? И я понимаю, что это глупые совершенно вопросы, абсолютно не имеющие почвы. Я понимаю, что язык не виноват, но вот это существует во мне два эти течения. Я бы хотел перевести, потому что много сказано, если можно. I would digest. There is a great argument and discussion here. Yana started with asking how does Russian language change for Iryna or around her, and what kind of changes are observed. And Iryna started thinking out loud about books that she reads, specifically about other relocants, other refugees from the war, and mostly as she finds herself in Germany. Of course, she talks mostly remotely to people that she knows and like-minded people. On the other hand, she noticed very strange and complex processes and trends going on in her own mind, because Russian is not just her native language, but she happens to know Ukrainian only from school because she didn't live in Ukraine as a child. So she observes that when she tries to watch Russian, or better to say Soviet times movies like Tarkovsky or Averbach, good films that we all have been remembering and watching for decades. It's impossible for her to watch it anymore because in her mind she cannot separate those highest achievements of this culture from its lowest basic actions of today. And of course, as she says, people say language is not to blame, and this is kind of trite expression today. But I would just add to this my own thought. We often talk about this on this program. We talked a lot. And should I probably note that language is not to blame, but language does not exist separately from people. Язык не виноват, но язык не существует отдельно от людей. Вот и все. Да, я то же самое хотела сказать, да. Вы просто опередили, язык ни в чем не виноват, безусловно. Виноват носитель языка, да? Да. Мы знаем, что носитель языка может убить язык тем, что вылетает из его рта, да, и уничтожить, превратить его в совершенно бездушное нечто линейное. Но это просто я пытаюсь максимально точно передать свои ощущения, которые я проживаю. Я вот в самом начале войны, я где-то уже это говорила, это чтобы закончить, чтобы вот понятнее было, о чем я. Мы с мамой пошли в магазин, потому что я же приехала, у меня ничего не было. Я уехала вот с таким рюкзачком крошечным, где были документы, там какие-то деньги, и iPad, мини-iPad и телефон, ну все. И мы пошли что-то купить мне, и вот я, причем я ходила так покупать, как в тоннеле идешь, нужны кроссовки. Ты идешь ни на что не глядя, потому что ни на что не хочется смотреть. Это мне не было присуще. До войны никогда. Покупаешь кроссовки, с ними выходишь. И мы вышли и стоим, я закурила там возле этого магазина, и с мамой разговариваю, стоит женщина возле меня, и тоже курит сигарету, потом она ее погасила, а она слышит нас.
подошла, и, ну, я не знаю немецкого, но из каких-то слов знакомых набора, я поняла, что она ко мне с гневным таким спичем обратилась, что вообще русские это ужасные люди, они устроили войну, они убийцы. И вот у меня вот это было двойственное отношение, как раз о котором я говорю. С одной стороны, мне было обидно, потому что я не принадлежу к русским, и тем более к тем русским, которые устроили войну, я украинка. А с другой стороны, я была счастлива, что у нее вот такая реакция, да. Let me, я переведу. Iryna just quotes, tells us a story about her first days in Dortmund in Germany, where she went to the store with her mother, and next to the store, a woman heard them speaking Russian and verbally chastised them and telling that Russians are killers and warmongers. And Iryna hears this, and her feelings are extremely mixed. On one hand, she understands that she is not to blame because she is not even a Russian citizen. She's Ukrainian. She speaks Russian, but she is not among those who started or supported the war. On the other hand, she was happy that this woman in Germany feels this way. She was happy that woman is on the right side. And this is the burden which many of us, even those who left Russian-speaking world many years ago, have to bear. And obviously, we don't want to think about what the major population of Russia has to think and bear. This is completely different story. So, завершая нашу передачу, я хочу поблагодарить Ирину, конечно, за откровенность и за стихи. Прежде всего, completing our mixed bag informal meeting, I think we all thank Iryna greatly. And first of all, for the poems. And it's very awkward to interview poets because they speak in poetry. They don't they speak in poetry much better than they speak in other narrative words. Поэты лучше говорят стихами, чем нарративной прозой. Это очень трудно переключаться на самом деле, потому что the extreme cases, as we know, are poets like Velimir Khlebnikov, who, after reading a few of his poems, used to say 100 years ago, in Kharkiv actually, he used to say, and so on, because for him this never ended. Для него это не кончалось. Я говорю про Хлебникова, который говорил и так далее. Да, и так далее. Понимая из наволочки свои стихи. Да, он лежал в Харькове на Сабурке в нашей, потом это стала 15-я больница, да. He was at this time 100 years ago, 105 years ago, in Kharkiv psychiatric hospital, trying to escape draft to the army, and that's another sad story of old time. Спасибо, Ирина. We will conclude. Спасибо огромное, да, рада была всех увидеть и со всеми познакомиться. Спасибо всем переводчикам. Thank you to everyone who came and stayed. Переводчикам огромное всем спасибо. And this concludes our 208th weekly meeting of Ukraine podcast at Marshall University, West Virginia. We'll see you next week. Спасибо, слава Украине, героям слава. Спасибо нашим зрителям. Thank you to everyone who will be watching. Они будут живы, герои. Вот. Let the heroes stay alive. Thank you. До свидания, да. Надеюсь увидеться еще со всеми участниками.